so another client who want to immigrate to Canada by SUV, then they can connect me again. That's how I find them again. Yeah, there are a lot of students here who don't have a specific route now because, it's getting even more difficult now for students in Canada. So this is the best option now, right? And since we don't have any basic minimum education requirement, they can all qualify into startup visa. I think that. Okay, last fun page. One more. I think I'm going to ask you to speak about documentation in between, so you can talk about documentation. So keep your thing ready wherever you're referring from. Okay. Sure. Yeah, keep it open. Yeah. Yeah. Don't have to share anything, but just for your reference, keep it open. Yes. 1, 2. Let me check. 1 Facebook này, 1 YouTube, 2 YouTube. Okay. Stop streaming. Okay, now. I want to show the screen how to do this. Okay. 1, 2. Okay, last Facebook group. Facebook group. With live. Okay, SUV. It's done. Go live. Look camera. Okay. 1 minute. How to. Okay, live video. Go live. So now I only can show the face on only one channel, but almost client can hear your voice. But then after that, our team will cut the video, each question to one video. So Sure. yeah, whatever is comfortable for you guys. To answer each question from 3 to 5 minutes is okay? Yeah, that's fine. That works. So today is the first live stream, so let's start. Okay. Don't worry, man. These things happen. Technical difficulties, we understand. Just take your time, okay? Don't worry. So, are you ready? Yes. Okay. Okay, thank you very much, Dr. Anya and Natis. So can you introduce about yourself? Sure, absolutely. Thank you so much, Van and the team of Canada PR for inviting us and talk about the Startup Visa program. And we were very happy and excited to talk about it. I'm Dr. Annie Chawla. I'm the Managing Director at immigrate.ai, and I head the Canada operations. We're a firm in Toronto.
And I'll say we've been in the startup visa space for a pretty long time. We've processed over 2,000 plus applications, and I'll go through the startup visa program in detail with you today. So, I'm excited to hear all your questions, and I'll have my associate introduce himself, please. Go ahead. Thank you so much, Annie. Sorry, 1 minute. I think I have to translate it into Vietnamese. Okay. Okay. Oh, it's just you type it or it's transcript. Ok, xin chào mọi người. Vân đang ngồi cùng với lại Dr. Annie. Dr. Annie vừa mới giới thiệu về chị. Thì chị giới thiệu rằng là chị đã có kinh nghiệm về Startup Visa, về chương trình Startup Visa. Và chị rất là vui mừng và phấn khởi vì là hôm nay được chia sẻ các cái kiến thức của chị với mọi người. Hiện tại thì chị đang là quản lý giám đốc của RCIC và đang thực hiện tất cả cái quy trình xử lý visa của Canada. Hiện tại thì chị đang ở văn phòng ở Toronto và đã làm việc với lại cái visa khởi nghiệp này trong một thời gian rất là dài, từ năm 2000 đến nay rồi. Và ok, chị rất là vui mừng được chia sẻ thông tin của chị với lại tất cả mọi người ngày hôm nay. Ok, thank you very much, Annie. So I would like to please Natik, right? Yeah, can you introduce about yourself? Thank you so much, Annie, and thank you so much, Van, and the entire team of canadapr for inviting us. My name is Natik, and I'm the associate to managing director at immigrate.ai. I've been working with this firm since quite a few years and handling all the client queries or any issues that the client face, as well as all the minimum requirements that the client requires for to qualify under the startup visa program. I'm there to help the clients right from the start till the beginning, till the end. That's where I am. Thank you. Yeah, thank you. Đây là anh Natik. Anh ấy cũng là đóng cái vai trò ở công ty, là anh ấy là giám đốc quản lý tại Immigrate AI, và anh đã làm việc ở công ty trong một vài năm rồi. Tất cả các cái anh xử lý các cái vấn đề về yêu cầu của khách hàng, các cái vấn đề về xử lý, tức là anh là cái người trực tiếp làm việc xử lý với khách hàng tất cả các yêu cầu của khách hàng như thế nào, là anh là người làm việc cái phần này. Và các cái chương trình anh làm việc trực tiếp sẽ từ khi mà bắt đầu cho đến kết thúc. Do đó mà anh đã có kinh nghiệm rất nhiều với lại khách hàng khi mà làm việc với lại về cái chương trình này về SUV. Và bây giờ sẽ là cái phần hỏi đáp. Okay, so now we'll start the startup visa program with Q&A. So I have a list of questions. This is basic question I received from Vietnamese clients, and hope you will answer it. So sure. Thank you very much. So first one is group about general information about program. The first question is, what is the startup visa SUV program? So 1 minute I will translate it into Vietnamese. Xin chào mọi người. Đây là buổi ngày trao đổi ngày hôm nay thì Vân có vinh dự được ngồi với lại Dr. Annie và RCIC Natik. Và hôm nay buổi ngày hôm nay sẽ là buổi hỏi đáp. Các câu hỏi này là các câu hỏi mà đã được tổng hợp lại từ khách hàng, và Vân sẽ là người hỏi. Hôm nay vai trò của Vân ở đây sẽ là người host thôi, và sẽ RCIC và luật sư Canada sẽ là những người trả lời những câu hỏi này, và Vân sẽ dịch sang. Câu hỏi đầu tiên đó là SUV startup visa là gì? Okay, can you answer the first question? Sure. So to all the listeners, the Startup Visa program is a program that started in 2013. So initially they were running a pilot of about 5 years, wanted to see how it will go. So it's a Canadian immigration initiative which is designed to attract innovative foreign entrepreneurs who wish to establish businesses in Canada. Of course, it's administered by our Immigration, Refugees and Citizenship Canada, which is the IRCC department. The program offers a pathway to direct permanent residency for entrepreneurs whose business ideas are supported by designated organizations. These are Canadian designated organizations,
categorized into venture capital funds, angel investor groups, and business incubators. So basically, the SUV program is aiming to foster economic growth, encouraging the creation of innovative businesses that can compete globally. And of course, that businesses that can create employment opportunities for Canadians and permanent residents. So it's a fantastic program. I'll say it's a beautiful program running from the past many, many years. And, it's one of the most successful running programs, I would say. Okay, thank you. I will translate into Vietnamese. Xong mọi người chắc là các anh chị nếu mà đã nghe quen rồi ấy, thì chắc là cũng nghe được cái phần của Dr. Annie vừa chia sẻ đúng không ạ? Thì Vân dịch sơ lược lại thôi. Thì chị với câu hỏi đầu tiên đó là startup visa là gì? Thường ở Việt Nam sẽ viết là SUV, là 3 cái từ viết tắt của 3 chữ cái đầu tiên của chương trình này. Đó là visa khởi nghiệp. Thì chị giải thích rằng là đây là chương trình đã được bắt đầu từ 2013 và khởi đầu ấy, thì là đây là một chương trình pilot, tức là chương trình thí điểm và thí điểm trong 5 năm. Sau đó thì sau thời gian thí điểm 5 năm này thì chương trình được đưa vào chính thức. Thì thường ở Canada sẽ có cái lộ trình như vậy. Các cái chương trình mới thì sẽ được đưa ở dưới dạng thí điểm pilot, sau đó là thành công rồi thì sẽ được đưa vào chính thức. Và hiện tại là Startup Visa đã là chương trình chính thức của Canada rồi. Và đây là chương trình Canada Immigration, tức là chương trình để định cư Canada. Nó được thiết kế ra để hấp dẫn những nhà chủ doanh nghiệp ở nước ngoài, entrepreneur, tức là tất cả chủ doanh nghiệp ở tất cả mọi nơi trên thế giới mà muốn thiết lập business, tức là mở cái doanh nghiệp tại Canada thì hoàn toàn có thể là dùng cái doanh nghiệp đó để định cư luôn. Và tất nhiên thì chương trình này thì được referee, tức là bộ nhập cư của Canada quản lý, thì dưới cái bộ phận là của cái phòng ban là RCIC. Thì thực ra những cái thuật ngữ này thì khá là chuyên ngành, nhưng mà với luật sư thì tất cả mọi người đều sẽ biết là RCIC là cái cơ quan quản lý, cơ quan cao nhất để quản lý chương trình Startup Visa này. Chương trình này thì sẽ đưa ra một cái lộ trình để trở thành thường trú nhân trực tiếp, để cho các cái chủ doanh nghiệp, những cái người có kinh nghiệm quản lý đưa các ý tưởng quản lý doanh nghiệp của mình để đưa cái doanh nghiệp đấy để trở thành cái doanh nghiệp đấy thì được hỗ trợ bởi các cái designated organization, tức là các cái tổ chức này được chính phủ Canada chỉ định đứng ra để hỗ trợ các doanh nghiệp của bạn. Bạn đưa cái ý tưởng vào và các cái tổ chức được chỉ định của Canada hỗ trợ cho doanh nghiệp của bạn để mở các cái doanh nghiệp này tại Canada và được định cư. Và những cái tổ chức mà gọi là Canadian Designated Organization thì được chia ra thành 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là Venture Capital Funds, nhóm thứ hai là nhóm Angel Investor Group và nhóm thứ ba là Incubator. Tức là mình hiểu là 3 nhóm đó là dịch sang tiếng Việt nó sẽ là nhóm nhà đầu tư thiên thần, nhóm thứ hai là nhóm Incubator là nhóm vườn ươm, và nhóm thứ ba là nhóm mạo hiểm. Tức là mỗi một cái nhóm này thì sẽ hỗ trợ cho bạn theo, nó sẽ có quy định khác nhau. Lát nữa phần sau thì RCIC sẽ trả lời. Về cơ bản thì SUV là một cái chương trình tập trung vào thu hút cái việc là để phát triển cái kinh tế của Canada. Tức là bản chất của nó là chính phủ Canada thu hút những người có kinh nghiệm quản lý và các chủ doanh nghiệp đến phát triển kinh tế ở Canada, và đồng thời với đó thì họ sẽ cấp cho những chủ doanh nghiệp này và cả gia đình của họ thường trú nhân, tức là PR, và tiến tới phía sau là quốc tịch. Ok, và các cái doanh nghiệp này sẽ phải tạo ra cái nguồn thu nhập, tức là tạo ra nguồn lao động, tuyển dụng lao động của Canada, và như thế thì sẽ giải quyết được các cái vấn đề lao động về kinh tế của Canada. Và đây là một chương trình chị ấy gọi là beautiful program, tức là một chương trình rất là tiềm năng, rất là tốt để hỗ trợ cho cả Canada và các ứng viên từ nước ngoài. Trong rất nhiều năm thì là chị ấy đã thấy rằng là đây là một cái trong những cái chương trình mà có tỷ lệ thành công cao nhất. Ok, thank you Annie, good job sharing, it's very interesting. Yes, absolutely. I love your language actually, so it's music to my ears. All right, we go on to the next question now. Okay, thank you Annie. Chị nói rằng là cái giọng của Vân ấy, mặc dù là Vân dịch khá là dài, nhưng mà cái giọng của Vân thì chị nghe như nó giống như là music to my ears, tức là nghe như là tiếng nhạc của chị ấy. Nghe con này Vân thấy xúc động á. Okay. The second question is
who is eligible for SUV program? Are there any requirements regarding business experience or financial background? You want to translate the question to them? Sure. Okay. Câu hỏi thứ hai mà Vân vừa hỏi chị Annie và Natic đó là ai là cái đối tượng phù hợp cho chương trình SUV này và có bất kỳ cái yêu cầu nào liên quan đến cái kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp hay là liên quan đến vấn đề tài chính hay không. Tóm lại câu hỏi thứ hai là yêu cầu ai là đối tượng phù hợp với chương trình này. Okay. So it's a great question, firstly, that you asked, and I'd like to answer this in 4 points. Okay. Yes. Now, there are 4 major criteria that applicants need to qualify for in case they want to do startup visa. Okay. Number 1 is that your business, your project has to be a qualifying business. Now, when I use the term qualifying, it basically means that applicants must have a business that meets the ownership requirements. That means that each applicant has to hold at least 10% of the voting rights, and collectively, the applicants and the founders and the designated organization must hold more than 50% of the voting rights. That makes your business a qualifying business. This is one of the major requirements in startup visa. Okay. Secondly, the letter of support. Support, I'll say, Van, is one of the most important documents in the entire. A letter of support from a designated organization, you cannot go ahead and file for permanent residency. And as I mentioned, DOs are divided into 3 major categories: venture capital fund, angel investor groups, business incubators. They endorse their business idea. They do a lot of due diligence on your entire business plan, your pitch deck, and later, once they're satisfied with your business plan and they feel that it is innovative and creative enough, they will then go ahead and approve a letter of support. Okay, so letter of support is an extremely important criteria. So you have to obtain that letter of support as the founder of the company. Thirdly, language proficiency, extremely important, and I cannot stress enough that this is a mandatory requirement. Applicants must demonstrate a minimum proficiency of CLB5 in English or French across all 4 abilities, which is speaking, your reading, listening, and writing. And you can give IELTS exam, you can give the CELPIP test, you can also give the PTE test. So they've opened up doors for other English language tests too now. Not just IELTS, but CELPIP, PTE also can be given. Okay. And the 4th major requirement, again, is very important, which is proof of funds. Okay. Settlement funds are an important criteria where it can also lead to rejection sometimes if you don't maintain the amount of funds that are actually needed in the startup visa program. So I'll let my associate Natik talk more about settlement funds and language proficiency, because he deals with clients every single day, a startup visa client. So he has more knowledge of what kind of questions they can ask. So it can help your listeners. Natik, go ahead. Sure. Thank you, Annie. So first, I would like to emphasize on the language proficiency test. All right. So the language proficiency test is the minimum CLB level equivalent to 5 is what the clients need to get. So just to have a literal translation with IELTS exam, which is the most popular exam, in reading, the candidates have to get a minimum score of 4. And for the other 3 tests, which is the writing, listening, and speaking, they need to obtain a minimum score of 5. And that's how the cumulative score comes to CLB level 5 for IELTS. And that is something which is the minimum requirement that they have to get. And the IELTS score is valid up to 2 years. So the result should be valid at the time of applying for the PR. Now, moving on to the next question, which is the minimum proof of funds, settlement funds, which is required. Now, this particular fund is required by IRCC so that it's easier for the candidates to transition when they come new to Canada. And that's why they have designed this minimum funds, which is required. Now, this fund depends on the family size. So just to give you a gist about what is the minimum requirement, if suppose there is a family of, say, 3 members, then the minimum funds that the IRCC has as a requirement is 22,483 Canadian dollars, which is minimum that they need to require. Now, if it's a family of, say, 5 people,